Estaba sentada en una habitación estoril del Meadowbrook Senior Living, mirando las paredes beige institucionales, cuando escuché la voz de mi hija Linda afuera de la puerta. Estaba hablando con mi hijo David y pensaban que no podía oírlos. Solo manténla confundida una semana más. Una vez que así precisa el poder notarial, podremos vender la casa y dividirlo todo. Entonces la respuesta de David me heló la sangre. Gracias a Dios estoy 3 meses atrasado con la hipoteca. Fue en ese momento cuando comprendí que mis propios hijos no estaban protegiéndome. Me estaban enterrando viva para repartir mis hijos. Me llamo Evelyn Miller y tengo 72 años. Durante la mayor parte de mi vida creí haber hecho todo bien. Cría 3 hijos como madre soltera después de que mi esposo muriera de un infarto cuando yo tenía 43. Tom y yo habíamos estado casados 20 años, 20 buenos años. Fue mi amor de secundaria, mi mejor amigo. El hombre que me sostuvo la mano durante 3 embarazos difíciles y que nunca me hizo sentir que estaba sola. Y entonces, un martes por la mañana, se desplomó en nuestro camino de entrada camino al trabajo. Murió antes de que llegara la ambulancia. Tenía 46 años. Y yo me convertí en viuda con 3 niños. Linda tenía 11, David 8 y Robert apenas 5. Yo trabajaba medio tiempo como higienista dental y tenía una hipoteca que no podía pagar sola. No había seguro de vida sustancial porque éramos jóvenes y invencibles. Tampoco teníamos ahorros, porque nos habíamos enfocado en criar en nuestra familia, no en prepararnos para una tragedia. Podría haberme derrumbado. Algunos días quis hacerlo. Pero esas 3 caritas me miraban cada mañana, esperando ver si su mundo a desmoronar completamente. De alguna forma, yo lograría mantenerlo unido. Así que lo mantuve unido. Comencé a trabajar tiempo completo en el consultorio dental. Luego tomé turnos nocturnos en otra clínica al otro lado de la ciudad. Los fines de semana limpiaba casas. Me volví experta en estrar cada dólar. En hacer que un pollo alcanzara para 4 cenas, en comprar ropa de segunda mano y decirles a los niños que eran tesoros vintage. Me perdí obras escolares, reuniones de padres y maestros, tantos momentos de su crecimiento. Pero lo hice para asegurarme de que pudieran crecer. Los 3 fueron a la universidad. Linda estudió negocios en Ohio State, David se graduó en ingeniería en Cincinnati, y Robert, después de varios tropiezos, terminó marketing. Los ayudé con sus primeros apartamentos, sus primeros autos. Siempre estuve allí cuando me necesitaban. Siempre. Trabajé hasta los 65. Ahorré cada centavo. Invertí con cuidado con ayuda de un asesor financiero del banco. Compré una pequeña propiedad en alquiler durante la crisis de 2008. La arreglé yo misma y la alquilé para tener ingresos estables. Cuando mi jubilo estaba cómoda. No rica pero segura. Tenía mi casa propia en un buen vecindario de Cleveland, una cuenta de retiro saludable, y los ingresos del alquiler cubrían mis impuestos y me dejaban un pequeño colchón. Había construido una buena vida a partir de las cenizas de la tragedia. Había hecho todo lo que una buena madre debía hacer. Sacrificar, proveer, apoyar. Pensé que eso era el amor. Dar todo, no esperar nada. Creí que mis hijos apreciarían lo que había hecho por ellos. Que cuando me llegara el momento de necesitar ayuda recordarían. Que el cimiento que había construido con mi sangre, sudor y lágrimas significaba algo. Estaba equivocada. Todo empezó hace unos 8 meses, sutilmente. Mi hija Linda, la mayor, empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio me alegró. Siempre había estado ocupada con su carrera en bienes raíces y su familia. Almorzábamos tal vez una vez al mes. Esa tenía suerte. Pero de pronto venía 2 veces por semana. Traía víveres. Preguntaba por mis citas médicas, insistía en lavarme en coche. Mamá, no deberías conducir tanto a tu edad. Decía con esa sonrisa preocupada que ahora sé que escondía otra cosa.
Y se paso algo. Yo lo tomaba a la ligera. Tenía 71. Number 91. Seguía manejando al club de lectura, al supermercado, a visitar a mi hermana Patricia. Estaba sana, activa y tan lucida como siempre. Pero Linda insistía. Luego David empezó a llamar más seguido. Vivía en Columbus, a 2 horas. Y siempre había sido el más distante. Pero de repente llamaba día por medio. Solo quiero saber que estás bien, mamá. Y sabes, a tu edad las cosas pueden cambiar rápido. Y Robert, mi hijo menor, se sumó al coro. El mismo Robert a quien había ayudado económicamente incontables veces. Que vivió en mi sótano hasta los 31 años. Organizaron una reunión familiar en marzo. Los tres, sentados en mi sala con cara de funeral. Linda tomó la palabra. Mamá, estamos preocupados por ti. Empezó y sentí un nudo en el estómago. Has estado olvidadiza últimamente. La semana pasada olvidaste tomar tu medicina y Patricia dijo que te confundis con la fecha de tu cita médica. Les expliqué que había sido un simple error, pero ellos tenían una lista preparada. Que había repetido historias, dejado la estufa encendida, confundido nombres. Cosas normales, pero las presentaban como señales de demencia. Creemos que sería mejor que tuvieras ayuda. Dijo David. Tal vez alguien que te visita diario. O un lugar con apoyo como una residencia para mayores. Sentí la rabia subirme por el pecho. No voy a ningún lado. Esta es mi casa. Soy perfectamente capaz de cuidarme. Linda me tomó la mano condescendientemente. Solo queremos lo mejor para ti, mamá. Encontramos un lugar maravilloso llamado Meadowbrook Senior Living. No es un asilo. Es una comunidad activa para adultos mayores. Dije que no. Pero no se detuvieron. Durante semanas siguieron presionando. Hasta que un día, Linda me invitó a cenar con toda la familia. Pero cuando algo estaba mal. No había niños, no había comida en el horno. Esteban, Linda, su esposo Greg, David y su esposa Susan, y Robert, incómodo en el sofá. ¿Dónde están los niños? Preguntó. Tenían otros planes, respondió Linda. Siéntate, mamá. Tenemos que hablar. Había entrado a una trabajadora social Karen, que empezó a hacer preguntas como si estuviera en un examen mental. Me sentí emboscada. ¿Qué es esto? Preguntó levantándome. Me voy. Mamá, por favor. Dijo David bloqueando la puerta. Hemos hablado con un abogado. Tenemos dudas sobre tu capacidad para tomar decisiones. Estamos solicitando tutela legal. Se palabra me golpeó como un ladrillo. Querían quitar mis derechos. No pueden hacer esto, su ser. Si podemos, respondió Linda. Es por tu bien. Y tenemos tu lugar reservado en Meadowbrook. Te mudarás a fin de semana. Vaya mis 3 hijos y yo no reconocí a ninguno. Eran extraños. Conduj de regreso a casa entre lágrimas. Y entonces hice algo que debí haber hecho semanas antes. Llamé a mi hermana Patricia. Luego en una hora. Siempre había sido fuerte, práctica exacta. Cuando lo conté todo, me escuchó en silencio. Luego preguntó. Evelyn. ¿Has revisado tus cuentas últimamente? Los reels no lo que Linda te dice. Lo expliqué que Linda me ayudaba con los pagos y tenía acceso en línea. ¿Por qué? Patricia palideció. Por favor, dime que no lo dis poder notarlo. Oh no, le respondí. He estado presionando, pero no he firmado. Tenemos que revisar tus cuentas ahora mismo. Todas. Paimos 3 horas revisando todo. Mi cuenta corriente, ahorros, inversions, ingresos del alquiler. Al principio, pequeños retiros. $200, $500. Pero luego vimos el patrón. Retiros cada vez mayores. Siempre justo por debajo del límite que activa alertas automáticas del banco. Mira. Dijo Patricia, señalando la pantalla. $5,000 transferidos a esta cuenta.
La reconoces. Mo. Buscamos el número. Era una cuenta de linda de su negocio inmobiliario. Seguimos buscando. Había transferencias a David, a Robert. En 6 meses. Casi $40,000 habían desaparecido. Centenajes. Patricia imprimió todo. Armó un expediente. Han estado planeando esto desde el principio, dijo. Las visitas el asilo todo. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Soy su madre. Lo sé, cariño, respondió Patricia, tomando la mano. Pero vamos a arreglarlo. Esa misma tarde, con ayuda de una abogada amiga suya, revocamos los hechos de Linda, cambié todas mis contraseñas, documentemos cada transacción, presentemos una denuncia policial por explotación financiera de un adulto mayor y enviamos una carta legal a los abogados de mis hijos. Y entonces tomé una decisión que, incluso Patricia consideró extrema. Vendería todo y desaparecería. Evelyn, piénsalo bien. Me dijo. Estarías dejando toda tu vida atrás. ¿Qué vida? Le pregunté. Mis hijos me han dejado claro que me ven como nada más que una cuenta bancaria con fecha de vencimiento. Mis amigos se enteraron de esta solicitud de tutela y se preguntaron si realmente estoy perdiendo la cabeza. Esta casa, este pueblo, todo está manchado ahora. Todo lo que construí se suponía que era para ellos. Y ni siquiera pudieron esperar a que muriera para quitármelo. Patricia lo entendió. Ella había pasado por su propia traición cuando su esposo la dejó después de 30 años. A veces lo único que queda por hacer es empezar de nuevo. Nos movemos rápido. El abogado me ayudó a establecer un fideicomiso irrevocable para mis bienes. Con Patricia como fiduciaria. Puse mi casa en venta, también la propiedad alquiler. Liquid mis inversiones en cuentas que mis hijos no podían tocar. Incluso vendí mi coche, mis muebles, todo lo que tenía valor. Linda llamó repetidamente. No contest. David apareció en mi puerta. No lo dejé entrar. Robert envió mensajes de texto dolorosos diciendo que solo intentaban ayudarme. Bloqueé su número. A través del abogado se les informó que su petición de tutela estaba siendo impugnada, que las pruebas de explotación financiera habían sido entregadas a la policía, y que cualquier otro acoso resultaría en órdenes de restricción. La casa se vendió en 3 semanas. En este mercado, una casa bien cuidada en un buen distrito escolar se vendía rápido. Tuve una buena ganancia. Fue entonces cuando le conté a Patricia mi plan. Me mudaría a Portugal. Siempre había querido vivir en el extranjero. Cuando mi esposo estaba vivo, habíamos hablado de jubilarnos en algún lugar cálido y hermoso, donde nuestro dinero rindiera más y pudiéramos realmente disfrutar de la vida. Nunca tuvimos la oportunidad, pero yo todavía podía hacerlo. Había investigado sobre Portugal durante años. La región del Algarve, con su impresionante costa, su clima templado y su acogedora comunidad de expatriados. Se hablaba ampliamente inglés. El costo de vida era razonable. Y Portugal tenía un programa especial de visa para jubilados con ingresos suficientes. Mi abogado me ayudó a configurar el fideicomiso para que recibiera ingresos mensuales distribuidos en el extranjero. Patricia administraría los activos del fideicomiso. Todo era legal, protegido y completamente fuera del alcance de mis hijos. Reserve un boleto solo de ida a Faro, Portugal para el 15 de junio. No se lo conté a nadie excepto a Patricia y el abogado. En a mis amigas del club de lectura. En a mi grupo de la iglesia. En I siquiera mi dulce vecina, la señora Henderson, que había vivido al lado por 20 años. No podía arriesgarme que la noticia legara a mis hijos. El día antes de mi vuelo, Linda, David y Robert aparecieron juntos en mi puerta. Claramente habían coordinado esta emboscada. Los observé desde la ventana y six la cara de Linda cuando cuenta de que había un cartel de vendido en el jardín. Empezó a golpear la puerta. Mamá, abra esta puerta ahora mismo. ¿Qué has hecho? No puedes vender la cosa sin decirnos. Pero si podía.
Era mi casa. Y había trasladado todas mis pertenencias personales en almacén que se enviaría a Portugal una vez que encontrara un lugar donde vivir. Abrí la puerta con la cadena puesta. No voy a ir a un asilo. No voy a firmar mis derechos a su favor. Y no les daré ni un centavo más de mi dinero. David y adelanto. Estás enferma, mamá. No estás pensando con claridad. Solo intentemos ayudarte. No, dije claramente. Están intentando robarme. Se del dinero. To do. He presentado un informe policial. He contratado un abogado. Ve mi voy. El rostro de l'indistorcio en algo feo. Eres una mujer ingrata y egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te vas a arrepentir. Lo único de lo que me arrepiento, respondí. Y es de haber desperdiciado mi vida en hijos que me ven solo como una herencia que quieren cobrar por adelantado. Cerré la puerta. Se quedaron afuera gritando otros 10 minutos antes de irse finalmente. A la mañana siguiente, Patricia me llevó al aeropuerto. Ambas la ramos en la puerta de seguridad. Ella era la única familia en la que aún confiaba. Vive tu vida, me dijo. A verdad vívela. Te lo has ganado. Subía ese avión sintiendo más liviana que en años. Portugal era todo lo que había esperado y más. Cuando el avión comenzó el descenso hacia Faro, pegué mi cara a la ventana como una niña y six aparece la costa. Acantilados dorados, agua turquesa, edificios blancos con techos de terracota subiendo por las colinas. Parecía una pintura, un sueño que había olvidado. Vaya del avión al aire que olía a sal, sol y libertad. Algo en mi pecho se aflojó. Algo que había estado apretado durante 30 años. Me quedé 2 semanas en un hotel pequeño mientras exploraba. Cada mañana tomaba un café y un pastel de nata en un café y simplemente caminaba. Sin agenda, sin obligations, nadie esperando nada de mí. Caminaba por los mercados donde los vendedores ofrecen pescado fresco y frutas coloridas. Me sentaba en iglesias de cientos de años solo para estar en silencio. Veía el atardecer sobre el agua y comprendía que por primera vez en décadas no me preocupaba por nadie más que por mí. Era extraño, ajeno, maravilloso. Busqué propiedades en varios pueblos. Tavira, con su puente romano. Albufera, con su playa bulliciosa. Pero cuando llegos, supe que estaba en casa. Había algo en ese pueblo, con sus murales medievales y playas escondidas, su mezcla de locales y expatriados, su autenticidad portuguesa o no invadida por el turismo. Encontré un apartamento al tercer día. En el segundo piso de un edificio tradicional, en una calle tranquila cerca de la plaza principal. El propietario, un hombre amable llamado Joao, me mostró el lugar. 2 habitaciones con techos altos y molduras, ventanas grandes llenas de luz dorada, una cocina moderna con azulejos azules y blancos, y el balcón. Oh, el balcón. Daba a una pequeña plaza con una fuente donde la gente se reunía por las tardes. Podía ver una parte del puerto a lo lejos. El alquiler es de €650 al mes, servicios incluidos. Dijo Joao. €650. Menos de $800. Mi hipoteca en Cleveland era de €2.200. Casi miré. Lo tomo dije. Firmé el contrato esa misma tarde. Compare muebles sencillos en tiendas locales. Nada lujoso. Todo es esencia temporal y permanente al mismo tiempo. Como se llegara a vivir en la vida de otra persona. Pero era mi vida. Finalmente. Pasé la primera semana adaptándome, aprendiendo el vecindario, encontrando la mejor panadería, el mercado con los vendedores más amables, el café con el café más fuerte. Comprar flores frescas, colg cortinas, monté un rincón junto a la ventana donde podía pintar. Me unía a un club de lectura de expatriados que se reunía 2 veces al mes en un bar de vinos cerca del puerto deportivo. La mayoría eran mujeres de mi edad o mayores. Estadounidenses, canadienses, británicas, incluso una australiana llamada Grace.
que si había mudado a Lagos tras enviudar, igual que yo. Conectamos el instante. Pasé 10 años siendo la viuda triste. Me dijo grace una noche con vino. Luego despert y me di cuenta de que tenía 68 años y que había estado tan ocupada estando triste que me olvidé de vivir. Así que lo vendí todo y me mudé aquí. La mejor decisión de mi vida. La entendí completamente. Me inscribí en clases de portugués en un centro comunitario. 2 veces por semana. Me sentaba con otros extranjeros tropezando con la gramática y la pronunciación. Nuestra profesora, una mujer paciente llamada Catarina, sonría cada vez que destrozaba otra palabra. Muito bien, Evelyn, decía. Muy bien, aunque no lo fuera. Empieza a pintar de nuevo, algo que no hacía desde la universidad. Ponía mi cabalit en el balcón y pintaba la plaza, los edificios, la luz. No era buena, pero no necesitaba serlo. Era solo para mí. Caminaba a la playa casi todos los días. Praia Dona Ana, con sus acantilados y grutas. Maya Praia, una larga franja de arena dorada perfecta para caminar. Metía los pies en el Atlántico y pensaba en lo lejos que había legado. No solo en kilómetros, sino en todo lo demás. Por primera vez desde que Tom Mario, hace 30 años, me sentía libre de obligations, de culpa, del peso constante de las necesidades de otros. Solo era Evelyn. No mamá, no abuela, no la mujer que arregla todo. Solo Evelyn. Y empezaba a gustarme. Patricia y yo hacíamos videollamadas semanales. Me actualizaba sobre la situación legal. La investigación policial por explotación financiera seguía en curso. La solicitud de tutela había sido recusada. El juez había visto las pruebas y mi plena competencia. Mis hijos contrataron a un abogado para defenders. Pero los registros no mention. Dicen que solo intentaban ayudar con tu dinero y que te confundiste al dar permiso. Me contó Patricia. Que digan lo que quieran, respondí. Estoy harta. Y lo estaba. Bloqueé sus números, cambié mi correo. No tenían forma de contactarme. Durante 6 meses viví en un silencio bendito. Hasta que un día Patricia llamó con noticias. ¿Saben dónde estás? Dijo con voz tensa. Linda contrató a un investigador privado. Tienen tu dirección en Lagos. Mi estimego es hundio. ¿Cómo? Rastro de la solicitud de visa probablemente. O alguien del club de lectura lo mencionó. No importa cómo. Lo saben. 2 días después, mi teléfono sonó desde un número desconocido con código de Portugal. Dudé en contestar, pero la curiosidad ganó. Hola, mamá. La voz de Linda, tensa y controlada. Necesitamos hablar. Debí colgar, pero anos de ser la madre que siempre escuchaba me detuvieron. ¿Cómo conseguiste este número? No importa. Lo que importa es que has perdido la cabeza. Yendo a Portugal como una adolescente irresponsable. ¿Tienes idea de lo que lo hiciste esta familia? La audacia me dejó sin air. Lo que yo hice. David perdió su trabajo el mes pasado. Necesitaba ayuda y tú no estabas. Robert se está divorciando y necesita dinero para los abogados. Y tuve que sacar una segunda hipoteca porque los ingresos de tu propiedad del alquiler desaparecieron cuando la vendiste. Somos tus hijos, mamá. Se supone que debes ayudarnos. Salí al balcón, mirar el cielo portugués y sentí algo frío y claro en mi interior. Linda, voy a dejar algo muy claro. Tú y tus hermanos me robaron. Intentaron declararme incompetent para robar más. Estaban dispuestos a encerrarme en una institución, quitar mi libertad, mi dignidad, mi autonomía. Todo para quedarse con mi dinero. Y ahora me llamas, al país donde por fin encontré paz, para decirme que debo ayudarlos. Somos tus hijos. Grito ahora. Se supone que debes cuidarnos. Los sueda toda su vida. Trabaj hasta el cansancio para pagarles la universidad. Les ayud con los pagos iniciales de sus cosas. Rescate financieramente a Robert incontables visas.
Sueda de tus hijos, linda, cada semana durante años. Dyd. Y en el momento en que pensaron que era vulnerable, intentaron robarme. Solo queríamos ayudar a manjar tu dinero porque te estabas confundiendo. Deja de mentir. Tengo documentación de todas las transferencias no autorizadas. La policía la tiene. Mi abogado también. You no pueden manipularme. Silencio. Luego la voz de David. Mama, por favor, realmente necesito ayuda. Estoy atrasado con la hipoteca. Puedo perder la casa, los niños. Tus hijos no son mi responsabilidad. Son tuyos. Eres un adulto, David. Tienes 45 años. Resuélvelo. Pero tú tienes dinero. Intervino Robert con su tono infantil. Vendiste tú. Debes tener cientos de miles. Estás viviendo en Portugal mientras nosotros lucamos aquí. ¿Cómo es eso justo? Rey, y no fue una risa amable. Justo. ¿Quieres hablar de justicia? Tengo 72 años, Robert. Gain este dinero con décadas de trabajo duro. Lo ahorro, lo invertí, lo sacrifico. Es mío. Y después de lo que hicieron, tienen suerte de que no los esté demandando. No te atreverías. Di yo linda con veneno. Si lo haces, nunca volverás a ver a tus nietos. El golpe más cruel. Linda. Di suavemente. No he visto a mis nietos en casi un año. Me los has cuidado desde que empezó todo esto. Ya los perdiste. Solo estás haciendo explícita la amenaza ahora. Y honestamente, siento lástima por ellos. Creyendo con padres que enseñan que el amor es transaccional. Que la familia solo trata de dinero. Que está bien aprovecharse de los vulnerables. Los estás criando para ser como tú. Hoy como continúa la respiración. Esto es lo que voy a pesar. Continue. Vas a colgar este teléfono. Vas a dejar de buscar formas de contactarme. Vas a aceptar que no les debo nada. En mi dinero, en mi tiempo, en mi perdón. Voy a vivir el resto de mi vida en paz. En un lugar que amo, haciendo lo que me hace feliz. Y ustedes tres van a tener que aprender a ser adultos sin la cuenta bancaria de mamá. Mamá, empezó David. Entiendo algo, lo interrumpí. La madre que conocen, la que haría cualquier cosa por ustedes. La que sacrificó toda su vida. Murió el día que intentaron encerrarla para robar su herencia. Ahora soy alguien nuevo. Alguien que por fin se pone a sí misma primero. Y me gusta mucho más esta versión de mí. Vas a morir sola. Escupió linda. Viaja y sola en un país extranjero, sin familia. Mejor sola, pero con dignidad, dije. Que rodeada de buitres esperando a que muera. Dios, linda. Dios, David. Dios, Robert. No vuelvan a lamer. Colg, bloqueé el número y luego hice algo que no hacía frente a mis hijos desde el funeral de su padre. Lor. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación, de duelo por lo que creí tener. Y de alivio por lo que había escapado. Lor por la madre que había sido. Que creo que el amor incondicional generaba amor incondicional. Lor por los años desperdiciados sintiéndome culpable por querer algo para mí. Lor por la abuela que nunca sería para Emma, Sofía y Jackson. Y lor porque, a pesar de todo, una parte de mí todavía los amaba. Al ellos que podrían haber sido. Cuando las lágrimas cesaron, me lave la cara con agua fría y me preparan café portugués. Fuerte y dulce. Lo levo al balcón y observe la tarde caer sobre la plaza. Una pareja joven con un bebé, un anciano alimentando palomas, adolescentes riendo con helados. La vida continuando, simple, hermosa, sin complications. Mi teléfono vibró. Era Patricia. ¿Estás bien? Linda me llamó gritando que estás abandonando a la familia y que morirás sola y arrepentida. Escribí. Estoy perfecta. Del que pierde tu número también. Respondió al instante. Yo lo hice. Te quiero, hermana. Estoy orgullosa de ti. Esas cuatro palabras. Orgullosa de ti. Me hicieron llorar otra vez.
Pero estas lágrimas eran diferentes. Más ligeras. Esa noche me reuní con mis amigas del club de lectura en nuestro restaurante favorito. Comemos sardinas a la parrilla. Bebemos vinho verde y debatimos apasionadamente sobre el final del libro. Nadie me pidió dinero. Nadie cuestionó mi juicio. Nadie quería nada de mí, salvo mi compañía. María, una maestra jubilada de Boston, alzó su copa. Por Portugal. Por las segundas oportunidades. Anadio James, un viudo de Londres. Por la libertad dijo. Y todos brindamos. Al caminar casi esa noche por las calles empedradas, pensé en la vida que dejé atrás y en la que había encontrado. En cómo a veces las personas que deberían protegerut son las mismas de las que necesitas protegerut. Y en cómo nunca es demasiado tarde para salvar de ti misma. Pensé en mis hijos y en si algún día entenderían lo que realmente habían perdido. No mi dinero. Mi. Pero esa era su lección que aprender. No la mía que enseñar.